Hello friends, welcome to AS American English. Take your company secretaries of India book. We have come here to the page number 49 to 50. It is the video number 61. English business communication words, the corporate idioms, pros and cons. What do you mean by pros and cons? Pros and cons means good and bad, right? Pros and cons means good and bad. See, you want to start a business, you have a lot of pros and cons, means you have good and bad. You want to join in a government job, you have good and bad, pros and cons. You want to join in a private company, you have good and bad, pros and cons. You want to go abroad, you have pros and cons. Pros and cons means good and bad. Various points or arguments for or against someone or between something. Donald Trump, is he a good president? Will he be a good president? There's a pros and cons, good and bad against somebody. America is good and bad. It is pros and cons is there. So, for any person, for anything or any country, there may be good and bad, for and against. There you are using the phrase pros and cons. Before taking a major decision, it is always best to weigh its pros and cons. You want to make a major decision. For example, you want to go and settle in London. So, before taking a decision, you have to understand what are the pros and cons, what are the good and bad. Silla. What do you mean by Silla? And what do you mean by charybdis? Charybdis. Skyla. It is called Skyla and charybdis. What do you mean by Skyla and charybdis? In Greek mythology, one side heavy rock is there, other side whirlpool is there. What do you mean by whirlpool? If you keep your leg, you will go down inside the water, you will never come up. So, one side big rock is there. If a ship goes, if it hits the rock, it will get destroyed. If it goes to whirlpool, it will disappear inside the mud. So, Scylla and Charybdis in the Straits of Messina. Straits means what? The waterway between Italy and Sicily. There is a rock on one side heavy rock is there, anciently called, it is called Scylla, a rock, and on the other side a dangerous whirlpool. Whirlpool means what? You keep your leg, you go down, the mud is like that, called Charybdis. Both are equally dangerous to a sailor. So, it is very dangerous for the sailor. Hence, to be between Scylla and Charybdis is to be between two dangers. You are on both the danger side. You are in the center. Next, by the skin of one's teeth. What do you mean by the phrase by the skin of one's teeth? Means you are narrowly escaping. Somehow you are escaping by a small margin, all right. One lorry comes about to hit you, you are able to go on your left and you are able to escape. So, by the skin of one's teeth means just a second you are able to escape. The storm broke up the ship, but the sailors escaped by the skin of their teeth. The storm, heavy storm, it destroyed the ship, and somehow the sailors were able to escape at the last minute. A smoke in the grass. What do you mean by the phrase a smoke in the grass? Means treacherous, or somebody is cheating you, or a cheater, a person who cheats you, you call him as a smoke in the grass. Somebody who cheats you, you call him as a smoke in the grass, thinking him to be her friend. She thought this fellow is my nice friend. Laila, her name is Laila, confided, told to him all her problems, but he turned out to be a snake in the grass. That boy is a cheater, as he cheated her of what little money she had. So, Shaila, she was having some money, Laila, so she told all her problem to her boyfriend. That fellow cheated her and took the money and went away. A stone's throw away. A stone's throw away means it is very close by, it is something near, very near at a short distance. The Taj Mahal is a stone's throw away from the gateway of India. Gateway of India in Delhi is very close by. Which Taj Mahal? Stone's throw away means just close by. The ups and downs of life. What do you mean by ups and downs of life?
All the good things and bad things in life is called ups and downs of life. So, varying states of prosperity. Prosperity means what? You are so happy with a lot of money, and adversity, something danger happened, you don't have a job and everything in life. She has had her ups and downs in her career. Career means what? What you do for a long time in your life. So, she has seen ups and downs in her career, but with the sheer hard work and determination, she has made a success of it. So, she has seen ups and downs of life, but with hard work she has made it success, her life as a successful one. All moonshine, foolish talk or foolish ideas, stupid ideas, you call it as all moonshine. So, here the talk about welfare of the poor is all moonshine. The politician speaking about good for the people, that and this is all idiotic talk, moonshine. All parties are interested in power and power alone. So, every political party interested in power and talking about the welfare of the poor people is all moonshine talk. Behind the scene, what do you mean by the word behind the scene? In private, out of the public eye, it is all private, secretly done. Behind the scenes, what you see is only the pretty picture of a happy family, but you don't know what goes on behind the scene. You see a family picture, everybody seems to be very happy, but behind that a lot of problems are there. So, behind the scenes means secretly a lot of problems are there. Part and parcel of means it is integral part of something. Hard work is a part and parcel of success. Success, how do you get success? Hard work is very essential. So, hard work is a part and parcel of success. A storm in a teacup. Teacup is there, you are drinking tea, inside that little tea is there. In that a storm is there. What do you mean by that? A great fuss over a trivial thing. A small thing, but you are making a big issue. The commotion means what? The problems over the bomb explosion. Suddenly a bomb has exploded, turned out to be a storm in a teacup. It was a Diwali cracker burst by an ocean. So, one person has cracked a Diwali cracker, everybody thought that it is a bomb blast. So, a storm in a teacup means a great fuss over a trifle means very ordinary thing. Take something with a grain or take something with a pinch of salt means regard something as exaggerated, something taken as if it is big thing. Believe only part of something, you take only something, take something with a grain, pinch of salt. Shaw's claim of having remained a celibate. Celibate means what? Celibate. Even after marriage has to be taken with a grain of salt. After marriage, not touching the wife, wife not touching the husband, they are not having sexual relationship. He says, who says, Shaw says, but we should not take it as a point because he is lying. Null and void, it is waste, 100% zero, invalid, useless. Null and void means valueless. Null and void means no longer in force, it is no longer, it is in use. The court declared the appointment of the managing director by X Limited null and void means it is not effective, it is useless. Preposition and other phrases in English used with the verb to be. To be worth its weight in gold, to be worth its weight in gold. To be worth its weight in gold means it is very valuable. In the desert for a bottle of water is often worth its weight in gold. In a desert, a bottle of water, it is very valuable. So, to be worth its weight in gold means it is very, very valuable. To be Greek or double Dutch to one means unintelligible. You are not intelligent, incomprehensible language. You are not able to understand the language. He spoke so fast. He spoke very fast that all he said was double Dutch to the audience. Audience were not able to understand double Dutch. Double Dutch means audience are not able to understand.
To be daggers drawn. Daggers means the knife where you keep the knife. Daggers drawn, you are taking out. To be a daggers drawn means in bitter enmity. Both are in a fighting spirit. Daggers means where you keep your that sword. So daggers drawn. Drawn means you are taking it out. Means a bitter enmity. With every passing year, the hostility between Arabs and Israelis. So in West Asia, Arabs and Israelis, they have always problem. Has grown worse that now they are at daggers drawn means they are at fighting state. So dear friends, pros and cons means good and bad. Scylla and Charybdis means one side rock and one side is whirlpool. By the skin of one's teeth means narrowly you are escaping. A snake in the grass means a cheater. A stone's throw away means very close by. The ups and downs of life means what? All the difficulties and success in life. All moonshine means what? Stupid things and stupid ideas. Behind the scenes means secretly in private. Part and parcel of means it is integrated. A storm in a teacup means what? For a simple thing you are fighting. Take something with a grain pinch of salt means somebody is saying in a very exaggerated manner, but you take only the truth. Null and void means waste. Prepositional and other phrases. To be worth its weight in gold means it's very valuable. To be Greek or double Dutch to one means being unintelligible. To be at daggers drawn means you are ready to fight. Hope you are able to understand all these vocabularies. Are you clear? So I request you, young lady, to come forward. Choose any 2 or 3 business idioms and words and form your own sentence. Yes. Part and parcel of, integral part of something. My friends and families are a part and parcel of my life. A stone's throw away, very near at a short distance. Trichy, Rockford is a stone's throw away from St. Joseph College. Good. Mrs. One, you like to speak? Come. You take one word and form a sentence. Anything. Yeah. Come. You take any 2 or 3 words and form your own sentence in your Korean atmosphere. To be Greek or double Dutched one. Good. Can I form? Yeah. Make the sentence? Yeah, you can form your own sentence. I came to Chennai 4 weeks ago, so sometimes I became to be Greek or double Dutched one. Very good. Right? Wonderful, wonderful. One other sentence, any other sentence you can choose. Anyone, any other. Part and parcel of. Number 52, behind the scenes. Secretly. Sometimes I try to search the internet for knowing my friends' affairs, but it is behind the scenes. No, you're not able to find out. Huh? It is secret. Yeah. Very good. Wonderful. So, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். மரபு வாக்கியங்கள், மரபு சொற்றொடர்கள். ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்றால் என்ன? நல்லது கெட்டது. ஒரு விஷயத்தில் நல்லது இருக்கும், கெட்டது இருக்கும். ப்ரோஸ்னா நல்லது, கான்ஸ்னா கெட்டது. ஸோ பிஃபோர் டேக்கிங் எ மேஜர் டிசிஷன் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் டு வெய் இட்ஸ் ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ். ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு முன்னாடி அதனுடைய நன்மை தீமைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ப்ராஸ்னா நன்மைகள், கான்ஸ்னா தீமைகள். ஸ்கைலா அண்ட் சாரிப்டிஸ். ஸ்கைலா என்றால் என்ன என்று படிக்கிற பொழுது இந்த கிரீக்கிய மித்தாலஜியில் அந்த கிரீக் நாட்டினுடைய அந்த வரலாற்று தத்துவத்தின் மூலமாக சொல்லப்படுகிறது. அதாவது அந்த கடலிலே சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு பக்கத்திலே மிகப்பெரிய பாறைகள் இருக்கிறது. அந்த பாறைகள் தான் ஸ்கைலா. சாரிப்டிஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அங்கே ஒரு மண் இருக்கும். அந்த மண்ணில் கப்பல் போச்சுன்னா அதை முழுங்கி விடும் அந்த கப்பலை.
அந்த மண்ணிலை தட்டி அந்த கப்பலை மூழ்கி விடுவது தான் ஸ்கைலா அண்ட் சாரிப்டிஸ். அப்போ ஒரு பக்கத்தில் ஆபத்து, இன்னொரு பக்கத்திலும் ஆபத்து. பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன் டீத் என்றால் என்ன? ஒரு நூலிலையிலே தப்புவது. ஆக இந்த கப்பல் மிகப்பெரிய ஒரு பாறையிலே மோதி அது சுக்கு நூறாகிவிட்டது. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பணியாட்கள் எப்படியோ இறுதியாக தப்பிவிட்டார்கள். ஏ ஸ்னேக் இன் த கிராஸ் என்றால் ஒரு கள்ள நபர், ஒரு ஏமாற்று பேர்வழி. அவள் தன்னுடைய நண்பனாக ஒருவனை நினைத்து லைலா அனைத்து விஷயத்தையும் சொல்லிவிடுகிறாள். அவளுடைய நண்பன், ஆண் நண்பன் அவளை ஏமாற்றி விடுகிறான். அவன் ஒரு ஏமாற்று பேர்வழி. அவளிடம் இருக்கக்கூடிய பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு சென்று விட்டான். ஏ ஸ்டோன்ஸ் த்ரோ அவே என்றால் கல்லெறியும் தூரம் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப பக்கத்திலே, ஆக டெல்லி கேட்வேக்கு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடியது தான் இந்த தாஜ்மஹால். ரொம்ப அருகிலேயே இருக்கிறது. தாஜ் ஹோட்டல், தாஜ் மஹால் இல்லை, தாஜ் ஹோட்டல். அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் என்றால் என்ன? ஏற்ற இறக்கங்கள். வாழ்க்கையிலே வெற்றிகளை காண்பது, தோல்விகளை காண்பது. ஸோ அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சில ஏற்றங்களையும் சில இறக்கங்களையும் கண்டிருக்கிறாள். இறுதியில் அவளுக்கு வெற்றி கிடைத்தது. அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இன் லைஃப். ஆல் மூன் ஷைன் என்றால் என்ன? பொய்யான பேச்சு, கிறுக்குத்தனமான பேச்சு. ஆக அரசியல்வாதிகள் ஏழைகளுக்கு நன்மை செய்வது என்பது இந்த கிறுக்குத்தனமான பேச்சு. பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் என்றால் ரகசியமாக, அது மக்களினுடைய கண் பார்வையில் தெரியாதபடி ரகசியமாக இருக்கக்கூடாது. ஆக பார்க்கறதுக்கு அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்தா குடும்பத்தில் எல்லாம் சிரித்த முகத்தில் இருக்கிறார்கள். உள்ளுக்குள்ளே அவர்களுக்குள்ளே பயங்கரமான சண்டைகள் எல்லாம் இருக்கிறது. பிஹைண்ட் த சீன். பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப், ஒன்றிலே அடங்கி இருக்கிறது. ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் எ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் சக்சஸ் என்றால் வெற்றியினுடைய முக்கியமான ஒரு கலந்து ஆலோசிக்கக்கூடிய அதுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மை என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் பார்ட் அண்ட் பார்சல், கடின உழைப்பு. ஏ ஸ்டார்ம் இன் ஏ டீ கப், டீ கப்பு அதில் ஒரு புயல். அப்படின்னா என்ன? சின்ன விஷயத்தை பெரிதாக ஊதி பெருக்குவது. தீபாவளி அன்று ஒரு பட்டாசு வெடிக்கிறது, அது பாம்பு என்று சொல்லி சில பேர் பெரிய விஷயம் ஆக்கிவிட்டார்கள். டேக் சம்திங் வித் ஏ கிரெயின் பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் என்றால் மிகப்பெரிய ஊதி பெரிய விஷயமாக சொல்கிறதுல அது ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கும். அனைத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. ஷா என்ன சொன்னால், எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, இன்னும் நான் எனக்கும் மனைவிக்கும் உறவே நடைபெறவில்லை என்று சொல்வது அது நீ அதை பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. நல் அண்ட் வாய்ட் என்றால் உபயோகமற்ற, வேஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். ஆக அந்த கோர்ட் மேனேஜிங் டைரக்டரை நியமித்தது செல்லாது சட்டப்படி என்று சொல்வது null and void. Preposition and other phrases in English using with the verb to be. To be வச்சு சொற்றொடர். To be worth its weight in gold என்றால் என்ன? தங்கத்தை போன்று விலை மதிக்க முடியாதே, எக்ஸ்ட்ரீம்லி வேல்யூபிள். இன் எ டெசர்ட், பாலைவனத்திலே ஒரு பாட்டில் தண்ணி ரொம்ப மதிப்பு மிகுந்தது. டு பி worth its weight in gold. தண்ணீர் பாலைவனத்திலே மிக விலை மதிக்க முடியாதது. டு பி கிரீக் ஆர் டபுள் டச் டு ஒன் என்றால் என்ன? ஒருவர் சொல்வது இன்னொருவருக்கு புரியாத பொழுது டு பி கிரீக் ஆர் டபுள் டச் என்று சொல்கிறோம். டு பி டேகர்ஸ் ட்ரான். டேகர்ஸ் என்றால் என்ன? வாள் உரை. வாள் உரையிலிருந்து வாளை எடுப்பது என்பது சண்டைக்கு தயாராக இருப்பது. ஸோ வெஸ்ட் ஏஷியாலே இங்கே இஸ்ரேல் இருக்கிறது, இஸ்ரேலை சுற்றி அரபு நாடுகள் இருக்கிறது. எப்பொழுதும் போருக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் தான் அங்கே இருக்கிறது. டு பி அட் அ டிராகர்ஸ் டான். ஸோ நண்பர்களே, ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்றால் நல்லது கெட்டது. ஸ்கைலா அண்ட் செரி பெட்ஸ் என்றால் ஒரு பக்கம் பாறை, இன்னொரு பக்கம் மூழ்கடிக்கக்கூடிய அந்த கடல். பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? நுனியிலே தப்புவது. ஸ்னேக் இன் த கிராஸ் என்றால் என்ன? ஏமாற்று பேர்வழி. எ ஸ்டோன் இன் எ த்ரோஸ் அவே என்றால் என்ன? ரொம்ப அருகிலே. அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையினுடைய ஏற்ற இறக்கங்கள். ஆல் மூன் ஷைன் என்றால் கிறுக்குத்தனமான பேச்சு. பிஹைண்ட் த சீன் என்றால் ரகசியமாக. பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்றால் ஒருங்கிணைந்த. ஏ ஸ்டார்ம் இன் எ டீ கப் என்றால் சிறிய விஷயத்தை மிகப்பெரிய விஷயமாக ஆக்குவது. நல் அண்ட் வாய்ட் என்றால் அது எந்த விதமான செல்லாது என்று அறிவித்தல். அடுத்தது டு பி worth its weight in gold என்றால் என்ன? தங்கத்தை போன்று விலை மதிக்க முடியாதது. டு பி கிரீக் ஆர் டபுள் டச் என்றால் ஒன்று புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. டு பி a dog's den என்றால் சண்டைக்கு தயாராக இருத்தல். Hope you are able to understand all these business idioms and phrases. Thank you very much.